morning. Now today in this lecture we will discuss about the transformer. What is mean of transformer? What is the principle of transformer and how this transformer works? That is working of transformer we will discuss in this lecture. Now there are many electronics devices in our home and our office which works on the electricity. That is, we can say that this transformer is a electronics device or an machine which is used to change the voltage supply. To change the voltage supply. आता आपल्याकडे घरी किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये बरेचसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस असतात ज्याचा आपण यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल फॅन आहे, रेफ्रिजरेटर आहे, AC असतो, त्याच्यानंतर आपण मोबाईल आहे आपला जो की इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस आहे. आपण मोबाईलला चार्ज करतो. फ्रीजला पण या ठिकाणी आपण सप्लाय देत असतो, त्याच्यावरच फ्रीजचं वर्किंग चालतं. तर याचा जर विचार केला आपण तर हे जे डिव्हाइस आहे, सपोज आपण रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल ह्या दोन डिव्हाइस जर कंपॅरिझन केलं तर रेफ्रिजरेटरला जे काही पोटेन्शियल पाहिजे असतं किंवा जे काही व्होल्टेज रिक्वायरमेंट आहे ते व्होल्टेज जास्त व्होल्टेजची रिक्वायरमेंट असते किंवा जास्त व्होल्टेज या ठिकाणी गरज असते रेफ्रिजरेटर वर्क करण्यासाठी. पण त्याच ठिकाणी जर मोबाईलचा आपण विचार केला तर मोबाईलला कमी व्होल्टेजची गरज असते. कमी व्होल्टेजला या ठिकाणी मोबाईल चार्ज होऊ शकतो आणि जे काही आपल्याला सप्लाय मिळतो आपल्या घरामध्ये, द सप्लाय इन आवर होम और ऑफिसेस इज नियर अबाउट 240 volt or 230 volt or about 250 volt. Suppose it is about 240 volt supply is in our home. आणि जर त्या 240 volt सप्लायला जर आपण मोबाईल कनेक्ट केला आणि आपण मोबाईलला चार्ज करायला गेलो डायरेक्टली तर आपला मोबाईल डॅमेज होऊ शकतो. कारण त्याची जी रिक्वायरमेंट आहे व्होल्टेजची ती कशी राहणार आहे, कमी असणार आहे. कारण कमी व्होल्टेजला आपल्याला किंवा कमी व्होल्टेज सप्लाय करावा लागतो तर तो या ठिकाणी चार्ज होऊ शकेल. जास्त व्होल्टेज जर आपण सप्लाय केला तर तो डॅमेज होऊ शकतो. आणि त्याच ठिकाणी जर आपण रेफ्रिजरेटरचा यूज केला, फ्रीजचा यूज केला तर जर सपोज या ठिकाणी कमी व्होल्टेजला जर फ्रीज आपण कनेक्ट केलं तर फ्रीज वर्क करू शकणार नाही कारण त्याला जास्त व्होल्टेजची गरज राहते. मग अशा वेळेला आपल्याकडे जे घरामध्ये व्होल्टेज सप्लाय असतो तो मात्र कॉन्स्टंटच राहतो, बरोबर आहे. तो जो व्होल्टेज सप्लाय आहे आपल्या घरामध्ये येणारा तो कसा राहणार आहे, तो तर सेमच राहणार आहे. पण डिव्हाइसेस जे आहे ते प्रत्येक डिव्हाइसची रिक्वायरमेंट मात्र वेगवेगळी असणार आहे. मग अशा वेळेला आपण काय करणार तर अशा वेळेला आपल्याला एक डिव्हाइसचा यूज करावा लागेल जो की लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करेल किंवा हाय व्होल्टेजला लो व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करेल. सपोज या ठिकाणी मोबाईल आहे, मोबाईलला आपण चार्जर कनेक्ट करतो चार्ज करण्यासाठी, तर त्यावेळेस हा जो सप्लाय आहे हाय व्होल्टेजचा 230 volt किंवा 240 voltला कमी करून तो 15 volt किंवा 10 voltला कन्वर्ट करेल. असा एक मेडिएटर पाहिजे, एक डिव्हाइस पाहिजे दोन्हीच्यामध्ये कनेक्ट करण्यास. आपण स्विचला कनेक्ट करून या ठिकाणी मोबाईलला कनेक्ट करण्यामध्ये जो चार्जर यूज करतो तर त्या चार्जरमध्ये या ठिकाणी हा ट्रान्सफॉर्मर बसवलेला असतो जो की हाय व्होल्टेजला लो व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतो, वर्क करतो. दॅट इज दिस ट्रान्सफॉर्मर changes the voltage and it converts high voltage to low voltage as per the requirement of our mobile. Then consider a refrigerator. फ्रीज जो आहे त्याला हाय व्होल्टेजची गरज राहते. मग जर आपल्याकडे असणारा सप्लाय जर कमी असेल तर आपल्याला लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायची गरज लागते. तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी आपण एक ट्रान्सफॉर्मर बसवतो दोन्हीच्यामध्ये जो की या ठिकाणी आपल्या घरातला सप्लाय जर अचानक कमी आला आणि अचानक कमी आलेल्या सप्लायमुळे या ठिकाणी आपला जो फ्रीज आहे तो सुद्धा डॅमेज होऊ शकतो. तर तो डॅमेज होऊ नये याच्यासाठी मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर बसवलेला असतो फ्रीजवरती की जो किंवा फ्रीजमध्ये इनबिल्ट असतो जो की लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतो. सो हियर फ्रॉम दिस टू एक्झाम्पल्स वी कॅन से दॅट अ ट्रान्सफॉर्मर इज ए डिव्हाइस which changes the voltage
or it converts the high voltage into low voltage or low voltage to high voltage of the AC current. जो आपला AC करंट आहे त्या AC करंटचा जो सप्लाय आहे व्होल्टेज आहे तो व्होल्टेज हाय व्होल्टेजचं लो व्होल्टेजमध्ये आणि लो व्होल्टेजचं हाय व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायचं जो काम करतो तो म्हणजे हा ट्रान्सफॉर्मर असतो. तर हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे याच्यानुसार याचे दोन टाइप्स पडतात. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. द ट्रान्सफॉर्मर which convert low voltage into high voltage. The transformer which convert low voltage into high voltage, that transformer is called as the step up transformer. It is called as the step up transformer. And the transformer which is used to change the low voltage into high voltage into low voltage is called as the step down transformer. The transformer which changes the voltage, that is from high voltage to low voltage, is called as the step down transformer. आता या ठिकाणी हे जे दोन ट्रान्सफॉर्मर आहे ते आपण या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवू शकते की कशा पद्धतीचा ट्रान्सफॉर्मर असतो तो. हा एक तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी सॅम्पल आणलेला आहे ट्रान्सफॉर्मर. या ठिकाणी ह्या ट्रान्सफॉर्मरला प्रायमरी कॉइल्स आणि सेकंडरी कॉइल्स असतात आणि त्या ज्या कॉइल्स आहेत त्या आयर्न कोरवरती गुंडाळलेल्या असतात. The primary coils and secondary coils are on the soft iron core. Soft iron core is used because the soft iron core acquires the all magnetic flux which are passes through it. And this is a transformer. या ठिकाणी आपण याला हे वायर बघू शकतो. This is the number of turns which are used in this wire. आपण हा ओपन करून सुद्धा आपल्याकडे जर एखादा घरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस खराब झालेला असेल तर त्या ठिकाणी आपण एखादा ट्रान्सफॉर्मर बघू शकतो. या टाइप्सचा असतो. आपण अशा पद्धतीचा ट्रान्सफॉर्मर आपण घरी सुद्धा बनवू शकतो. या ठिकाणी इथं एक वायर आहे. दिस इज द आउटपुट कॉइल्स आणि या ठिकाणी एक ह्या दोन वायर्स आहेत ज्या तुटलेल्या आहेत ते तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. दिस इज द इनपुट कॉइल्स और प्रायमरी कॉइल्स. त्याचबरोबर आपण जो मोबाईलचा चार्जर आहे त्या मोबाईलच्या चार्जरमध्ये सुद्धा या ठिकाणी आपण ट्रान्सफॉर्मर ऑब्झर्व करू शकतो. एखादा जर खराब झालेला चार्जर असेल तुमच्या घरामध्ये तर तो तुम्ही ओपन करून बघू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ट्रान्सफॉर्मर दिसून येईल. तर या ठिकाणी हा जो डिव्हाइस आहे या ठिकाणी हा जो डिव्हाइस आहे अशा पद्धतीचा याला आपण ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे तो काय करतो हाय व्होल्टेजला लो व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतो जेणेकरून की मोबाईल आपला डॅमेज होणार नाही. Therefore, this transformer is called as the step down transformer. Step down transformer म्हणजे लो हाय व्होल्टेजला लो व्होल्टेजमध्ये आणतो डाऊन करतो व्होल्टेज म्हणून याला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणायचं. आणि या ठिकाणी हा जो आपण ट्रान्सफॉर्मर आधी बघितलेला आहे हा जो आहे तो लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टेजमध्ये कन्वर्ट करायचं काम करतो. याला आपण स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणू शकतो. दिस इज कॉल्ड ॲज द स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. तर अशा पद्धतीचे हे ट्रान्सफॉर्मरचे दोन टाइप्स असतात. आता आपण याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मरचं प्रिन्सिपल बघणार आहोत. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्सफॉर्मर? द ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. व्हॉट इज मीन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे काय हे आपण आधीच्या काही लेक्चर्समध्ये बघितलेलं आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन त्याच्यामध्ये सेल्फ इंडक्शन आणि म्युच्युअल इंडक्शनचा अभ्यास केलेला आहे. तर सेल्फ इंडक्शनमध्ये एकच कॉइलचा यूज केला जातो आणि कॉइलमध्ये या ठिकाणी जो करंट आहे तो इंड्यूस होतो किंवा जे व्होल्टेज आहे ते इंड्यूस झालेले EMF इंड्यूस झालेला आपण स्टडी केलेला आहे. देन देयर आर द म्युच्युअल इंडक्शन. देयर वी यूज द टू कॉइल्स इन द म्युच्युअल इंडक्शन that is primary coil and the secondary coil. The primary coil we use the input voltage to the primary coil and we can observe the changes in the secondary coil. That is when current flows through the primary coil and when there is a change in the current. When there is a change in the current in the primary coil, then the magnetic flux linked with secondary coil also changes. And due to change in magnetic flux,
the EMF induces in this coil. EMF induces in this coil and also current also induces in this coil. That is, we use the input to primary coil and we observe the result in the secondary coil. This is the mutual induction. Therefore, this transformer works on the principle of electromagnetic induction. And also we can say this works on the mutual induction. Now, we can say that the transformer is a device or machine which is used to control the current. Transformer is a device used to control the voltage. Simple definition आपण या ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरची करू शकतो. ट्रान्सफॉर्मर is a device or transformer is a machine device which is used to control the voltage. The device which used to control the voltage. Voltage ला कंट्रोल करण्यासाठी ज्या डिव्हाइसचा आपण यूज करतो त्याला या ठिकाणी आपण ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. तर याच्यामध्ये हा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये त्या ठिकाणी सॉफ्ट आयर्न कोर कनेक्ट केलेली असते. या ठिकाणी सॉफ्ट आयर्न कोर आणि त्या सॉफ्ट आयर्न कोरला या ठिकाणी प्रायमरी कॉइल्स केलेले असतात. त्याच्यानंतर सेकंडरी कॉइल्स पण या ठिकाणी कनेक्ट केलेले असतात. सॉफ्ट आयर्न कोर इज यूज्ड हियर and primary coils and secondary coils are wound around that soft iron core by using the insulating material. Then this primary coil or input supply is given to this primary coil. Input supply is given to this primary coil. This primary coil also called as the input coil. This primary coil also called as the input coil and this secondary coil is also called as the output coils. This is input coils and these are the output coils. Here number of turns are shown here in the primary coils and also number of turns in the secondary coil are shown. The number of turns in the primary coil can be denoted by NP and number of turns in the secondary coil are denoted by NS. Number of turns in primary coil and number of turns in secondary coil. आता या ठिकाणी number of turns जे आहेत त्या प्रायमरी मधल्या कमी आहेत आणि सेकंडरी मधल्या जास्त आहेत. Number of turns in the primary coil are less than that of the secondary coils. Then we can say the magnetic flux that is denoted by the phi. Magnetic flux are denoted by the phi. When the input supply is given to the primary coil, when input supply is given to primary coil, and if there is a change in current, that is if the current is alternating, that is there if and there is a change in current, then the magnetic flux linked with the secondary coil also changes. ह्या कॉइलमधून करंट फ्लो होतो आणि ज्यावेळेस करंट फ्लो झाल्यानंतर जर त्या ठिकाणी करंटमध्ये चेंज येत असो, करंट कमी जास्त होत असेल किंवा इन्क्रीज होत असेल किंवा डिक्रीज होत असेल तर त्यावेळेस जे मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होतं, द मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलपमेंट ड्यू टू द करंट इन द प्रायमरी कॉइल, दॅट in that magnetic field this secondary coil is placed and therefore the magnetic flux passing through this coil also changes due to the change in the current in the primary coil. Primary coil मधल्या करंट मध्ये झालेल्या चेंज मुळे जे मॅग्नेटिक फ्लक्स या ठिकाणी लिंक झालेले असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा चेंज होतो. and you know that when there is change in magnetic flux, when there is change in magnetic flux, the EMF induces in this coil. When there is change in magnetic flux, EMF induces in this coil, and that EMF is called induced EMF, and that current is called as induced current. And this coil, we can observe the flow of current through this coil and EMF induced in this coil. Now
the phi, let phi be the magnetic flux linked with both the coils. We can write here phi is magnetic flux linked with both the coils, that is primary and secondary coils. Primary and secondary coils. At time t, we can say at time t or at instant t. Now we can say that the N P is the number of turns. This is the number of turns in primary coil, and Ns is the number of turns in secondary coil. Now from this we can say that the magnetic flux linked with primary coil. Phi is the magnetic flux which is linked with primary coil and as well as secondary coil. Now the magnetic flux linked with the primary coil is equal to, we can say that N is the number of turns, therefore Np into phi. Magnetic flux linked with primary coil is equal to N into phi, or number of turns in the primary coil into magnetic flux in the total magnetic flux in the primary coil. As well as we can write here phi, yes, that is magnetic flux linked with the secondary coil is equal to Ns into phi. Now we know that E is equal to EMF when there is a change in magnetic flux, EMF induces in the coil. The EMF will induce in primary coil as well as EMF will induce in the secondary coil, because here is also change in magnetic flux due to current in this coil. Therefore, there will be the self-induction will come here. That is EMF will induce in this coil, and here also EMF will induce in the coil due to the change in magnetic flux due to the change in current in the primary coil. And this EMF, E is equal to, we know that the Lenz's law, E is equal to minus d phi by dt. Now we can say the EMF induced in the primary coil, that is EP. EMF induced in the primary coil is equal to, minus will be as it is, and from this d phi. Also we can write here the N, also we can write here d phi p by dt. EMF induced in the primary coil is equal to d phi p by dt, and this can be written as, by using this equation, this will be equal to, minus will be as it is, then N P, because phi p is equal to N P into phi, therefore d phi p is equal to N P into d phi p. N P into d phi p divided by dt. Say equation number 1. Now we can write here ES is equal to, that is EMF induced in the secondary coil will be equal to minus d phi s by dt. And by using this equation we can write here minus n s d phi by dt. Say equation number 2. Now dividing equation 2 by equation 2 by 1. We can write here ES
there will be ES upon EP is equal to NS upon NP. That is EMF induced in the secondary coil divided by EMS induced in the primary coil is equal to number of turns in the secondary coil divided by number of turns in the primary coil. That is, as we increases the number of turns, then EMF also increases or induced EMF also increases. We can say this is equation number 3. And this equation is called as the equation of transformer, or this ratio is called as the transformer ratio. This ratio is called as transformer ratio. This ratio is called as transformer ratio or ratio of transformer or transformers ratio also called, or equation is called as the transformers equation of transformer. Now we know that the power, when we take an transformer to use for our home appliances, the ideal transformer is that transformer which gives the input power is equal to output power. आता या ठिकाणी आपण बऱ्याचदा पॉवर स्टेशन पासून आपल्यापर्यंत जो सप्लाय मिळत असतो तो तेवढा सप्लाय मिळावा यासाठी जागोजागी रस्त्यावरती ट्रान्सफॉर्मर बसवलेले असतात मोठमोठे. कारण कशामुळे हे जे डिस्टन्स आहे पॉवर सप्लाय पासून आपल्या घरापर्यंतचे डिस्टन्स खूप मोठा आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या डिस्टन्स मधून तिथून पॉवर आपल्या घरापर्यंत पोहोचेपर्यंत पॉवरचा या ठिकाणी लॉस होतो आणि तो लॉस होऊ नये म्हणून या ठिकाणी जागोजागी रस्त्यावरती ट्रान्सफॉर्मर बसवलेले असतात. आपण रस्त्याच्या कडेने बऱ्याच ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर बसवलेले बघू शकतो टू सेव्ह द पॉवर. दॅट इज द आयडियल ट्रान्सफॉर्मर इज दॅट वन which gives the input power is equal to output power, and therefore we can write here for ideal transformer input power, this symbol is for the input, I/P means input power is equal to output power, O/P means output power. हे सिम्बॉल्स आपण नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये पण यूज करणार आहोत, त्यामुळे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. I/P means input, O'(P) means output, short form of input and output. Input power is equal to output power, and we know that what we know the formula of power. We have already discussed P is equal to E into I. P is equal to E into I. That is, E means EMF and I means current. Therefore, input power means induced EMF in the primary coil into induced current. That is, we can write here power is equal to EP, input. Therefore, P means primary coil. Primary coil, input coil is primary coil. Therefore, input power. EP into IP. This P is equal to ES into IS. From this, we can write here, take IS to the left side, then it will we go to denominator, then this ES take IP on the right side, therefore this will go to the denominator. This IP upon IS is equal to ES upon EP. Say equation number 4. This equation number 3 and this equation number 4. When we compare this equation 3 and 4, when we compare this equation 3 and 4, this equation also can be written as ES upon EP, that is IP upon IS. Then the equation of this equation
the left side of these two equations is same. That is, from this equation 3 and 4 we can write from 3 and 4. We can write here the ES upon EP is equal to NS upon NP. NS upon NP. And this ES upon EP is equal to also IP upon IS. And therefore also here we can write IP upon IS. And therefore from this we can write here the NS upon NP is equal to IP upon IS. NS upon NP is equal to IP upon IS. Here NS means number of turns in the secondary coil and NP means number of turns in the primary coil. IP means current induced in primary coil and the current IS means current induced in the secondary coil. From this equation we can say as the number of turns in the secondary coil increases, then EMF also increases. And here as number of turns in the secondary coil increases, then this current in the secondary coil decreases inversely proportionally. From this we can take two cases about this. Now we will discuss about the two cases of the transformer. That is, we can discuss about the step-up transformer and step-down transformer. This case first. In case first, there are two types of transformer. Therefore, there will be the two cases of this transformer. One case is that when the number of turns in the secondary coil are greater than the number of turns in the primary coil. पहिल्या केस मध्ये आपण काय घेणार? नंबर ऑफ टर्न्स सेकंडरी कॉइल मध्ये कशा आहेत? जास्त आहेत. नंबर ऑफ टर्न्स प्रायमरी कॉइल पेक्षा. या फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे हा सेकंडरी कॉइल मध्ये ज्या टर्न्स आहेत त्या प्रायमरी कॉइल पेक्षा कशा आहेत? जास्त आहेत. And what happens to this when number of turns in the primary coil are greater than the number of turns in the secondary coil are greater than the number of turns in the primary coil. Then from this equation, from equation 3, if NS is greater than NP, then we can say ES is greater than EP. That is, EMF in the secondary coil will be greater than the EMF in the primary coil. And when we compare this with this equation number 5, then from this we can say if number of turns in the secondary coil are greater than the primary coil, then current in the secondary coil will be less and the IS will be less than the IP. IS is less than IP. या ठिकाणी नंबर ऑफ टर्न्स सेकंडरी कॉइल मधल्या जास्त असतील प्रायमरी कॉइल पेक्षा. ही सेकंडरी कॉइल आहे. सेकंडरी कॉइलच्या ज्या नंबर ऑफ टर्न्स आहेत जास्त आहेत प्रायमरी कॉइल पेक्षा. मग टर्न्स वाढल्या की काय होतो? EMF जो इंड्यूस होणार आहे तो सुद्धा काय होतो? इन्क्रीज होतो, वाढतो. इट मीन्स EMF increases than that of the primary. Therefore, this transformer is called as the step-up transformer. This transformer is called step-up transformer.
स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मरचं काय काम आहे? लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करायचं. आणि आपल्याला जर लो व्होल्टेजला हाय व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला सेकंडरी कॉइल मधल्या ज्या टर्न्स आहेत त्या कशा कराव्या लागतील? जास्त ठेवाव्या लागतील, इन्क्रीज करावी लागतील दॅन दॅट ऑफ द प्रायमरी कॉइल. प्रायमरी कॉइलपेक्षा सेकंडरी कॉइल्स मधल्या ज्या नंबर ऑफ टर्न्स आहेत त्या इन्क्रीज करावे लागतील म्हणजे आपल्याला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आपण बनवू शकतो. अँड दिस ट्रान्सफॉर्मर इज कॉल्ड ॲज द स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. कारण या ठिकाणी व्होल्टेज जे आहे ते व्होल्टेज काय झालेलं आहे? इन्क्रीज झालेले आहे. प्रायमरी कॉइलपेक्षा सेकंडरी कॉइलमधलं व्होल्टेज कसं आहे? जास्त आहे, इन्क्रीज झालेलं आहे. म्हणून याला काय म्हणायचं? स्टेप अप. स्टेप अप एक स्टेप वाढलेलं आहे म्हणजे व्होल्टेज वाढलेलं आहे म्हणून त्याला स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणायचं. नाउ वी विल टेक अबाउट डिस्कस अबाउट दी सेकंड केस. सेकंड केस कोणती असू शकते? की प्रायमरी कॉइल मधल्या ज्या टर्न्स आहेत, सपोज आपण या ठिकाणी ह्या ज्या प्रायमरी कॉइल मधल्या ज्या टर्न्स आहेत त्या इन्क्रीज केलेल्या आहेत. या ठिकाणी अशा पद्धतीने आपण इन्क्रीज केल्या. दिस इज द प्रायमरी कॉइल. आणि या ठिकाणी आपण सेकंडरी कॉइल मधल्या ज्या टर्न्स आहेत त्या काय केल्या? आपण कमी केल्या. अशा कमी केल्या. आता या ठिकाणी हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉइल are greater than the number of turns in the secondary coil. Number of turns in the primary coil are greater than the number of turns in secondary coil. Primary coil मध्ये टर्न्स कशा आहेत? जास्त आहेत सेकंडरी पेक्षा. सेकंडरी मध्ये जर काय झालं तर कमी झाल्या. मग ज्यावेळेस आपण टर्न्स कमी करतो, वाढवतो किंवा कमी करतो, आता याच्यामध्ये NP is greater than NS. आता ह्या इक्वेशनचं जर कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? मग EP is greater than the ES. EP is greater than the EM. And therefore, and when we discuss or compare this with equation number 5, then when number of turns are less than in the secondary coil, less than in the primary coil, then this is inversely proportional. Therefore, current in the secondary coil will be increases than that of the primary coil. Therefore, we can say that this IS will be greater than IP. IS will be greater than IP. Now, we can say that when the number of turns in the primary coils are increased, then the EMF induced EMF also increased. मग या ठिकाणी EMF increase झालेला आहे या केसमध्ये. किंवा या ठिकाणी जो EMF आहे तिकडं सेकंडरी कॉइल मधल्या ज्या टर्न्स आहेत त्या कशा आहेत? कमी आहेत. नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉइल आर लेस दॅन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉइल. आपण हेच या पद्धतीने पण लिहू शकतो. नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस दॅन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंडरी कॉइल आर लेस दॅन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रायमरी कॉइल. अँड देअरफॉर द ES is less than the EP. आता ES is less than EP म्हणजे EMF induced in the secondary coil is less than the primary coil. या ठिकाणी EMF काय झालेला आहे? कमी झालेला आहे. प्रायमरी कॉइल पेक्षा सेकंडरी कॉइल मधला जो EMF इंड्यूस झालेला आहे तो कसा झालेला आहे? कमी झालेला आहे, डिक्रीज झालेला आहे. म्हणून याला काय म्हणायचं? स्टेप डाऊन. डाऊन होतोय व्होल्टेज, काय होतं? डाऊन होतं. स्टेप डाऊन म्हणून याला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर म्हणायचं. दिस ट्रान्सफॉर्मर is called step down ट्रान्सफॉर्मर. ह्या ट्रान्सफॉर्मरला आपण काय म्हणतो? दिस ट्रान्सफॉर्मर इज कॉल्ड ॲज स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. या ट्रान्सफॉर्मर स्टेप अप ज्यावेळेस टर्न्स वाढवल्या जातात सेकंडरी कॉइल मधल्या प्रायमरी पेक्षा त्यावेळेस EMF जो इंड्यूस होतो तो सुद्धा काय होतो? इन्क्रीज होतो. म्हणजे व्होल्टेज जे आहे ते वाढतं म्हणून त्याला स्टेप अप म्हणायचं. स्टेप अप एक स्टेप वर गेली, पुढे गेली, वाढली म्हणून स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. आणि याच्यामध्ये नंबर ऑफ टर्न्स कमी झाल्या प्रायमरी पेक्षा. नंबर ऑफ टर्न्स कमी झाल्या म्हणजे या ठिकाणी जे EMF आहे तो कमी झाला, व्होल्टेज कमी झालं, डाऊन झालं म्हणून स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. दिस इज कॉल्ड द स्टेप डाऊन
it is a machine which is used to changing the voltage of AC current. To changing the voltage of AC current. जो आपल्याला करंट आपल्या घरामध्ये किंवा ऑफिसमध्ये मिळत असतो तो AC करंट असतो आणि त्या AC करंटला कंट्रोल करण्यासाठी आपण ह्या ट्रान्सफॉर्मर डिव्हाइसचा यूज करतो. सो हियर वी कॅन राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. Definition of transformer, that is we can write here transformer is a device used. Transformer is a device used for changing the voltage of AC current. Changing the voltage of AC current from low voltage to high voltage and vice versa. That is, transformer is a device which is used to changing the voltage of AC current from high voltage to low voltage and low voltage to high voltage. And this is the working of transformer, and it depends upon the number of turns used in the transformer. That is number of turns in the primary coil and number of turns in the secondary coil. आपण घरच्या घरी सुद्धा या ठिकाणी हा ट्रान्सफॉर्मर अशा पद्धतीचा बनवू शकतो. आपण सगळे साहित्य जर या ठिकाणी जमा केलं तर या ठिकाणी हा ट्रान्सफॉर्मर आपण घरच्या घरी सुद्धा तयार करू शकतो, बनवू शकतो. सो दिस इज अबाउट द ट्रान्सफॉर्मर. नाउ द electromagnetic induction, the chapter electromagnetic induction